hayawafikii wananchi, ambapo ndiko kunapofanyika shughuli za kibinadamu. Tumezungumzia kuhusu agricultural practices ambazo zina impact kwenye conservation ya Mara River Basin. Kwa hiyo kama hawaelewi madhara, tunaweza tukazungumza haya mambo kwa muda mrefu sana na tusifanikiwe. Kwa hiyo uelewa wa pamoja kwa stakeholders, kutoka kwa wataalamu, watafiti mpaka wananchi, utatufanya twende haraka sana. Lakini la pili, matokeo ya tafiti pamoja na mawasilisho. Composition yetu tuliyopo hapa, tuko viongozi wa serikali ambao tunashiriki kwenye maamuzi. We are members to decision making bodies. Kwa mfano, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa is the head of government business within the region, and he is the one that presents the budget, the regional budget, to the parliament. Kwa hiyo tunapozungumzia shughuli ambazo zinahitaji zina financial implication, manake viongozi wa serikali wanaoingia kwenye vikao vya maamuzi lazima hakikisha kwamba shughuli zile zinaingia na kutengewa fedha, kwa sababu kutakuwa na monitoring and evaluation ili kuhakikisha tulikuwa wapi, tumepanga kwenda wapi, na kama tumefika kule ambako tunastahili kwenda. Kumbe mawasilisho yanayotolewa hapa, sisi viongozi ambao tunashiriki kwenye vikao vya maamuzi, lakini katika utengenezaji wa sera. Kwa bahati nzuri nikitolea mfano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Rais TAMISEMI ndiko ambako shughuli zote za wizara za kisekta zinafanyika. Kwa hiyo bado tuna nafasi vile vile ya kupendekeza mabadiliko ya sera ili kuhakikisha kwamba kile tunachotaka kuachieve tunaweza kuachieve. Lakini la tatu najifunza ni kwamba political will of the riparian states, sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rafiki zetu wa Jamhuri ya Kenya, kadri tunavyoendelea na kushikamana kuhusiana na kujenga uelewa kwa watu wetu, lakini kusimamia uhifadhi endelevu wa Bonde la Mara, tuna nafasi kubwa sana ya kufanikiwa katika hili jambo ambalo tunalijadili. Nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Asante sana, shukrani sana Mheshimiwa Ras. Nafikiri mmeyasema na Watanzania na Wakenya pia nafikiri wameelewa. Ndugu zangu, nafikiri tulisema kikao kile kifupi, tunataka kuzungumza kidogo mjini, salimie jamaa huko. Kwa hivyo nafikiri hii session itafikia mwisho, but kabla sijafunga, nafikiri nikuwashukuru sana kwa hayo machache ambayo umesema. Nimesema haya ni yale vijana wanaita cat fire. Cat fire lazima tuifanye ili ionekane kitu tunafunza, kuna vitu tunazuia. Kwa hivyo nawashukuru sana kwa majadiliano yenu, na niseme pia kwamba kwa niaba ya Mwabu, najua Mara the next year itakuwepo kule Kenya, na najua Watanzania wenzetu pia watakuja. Kwa hivyo Kenya tumekuja kwa wingi. Jamhuri ya Kenya wamesahau. Jamhuri ya Kenya, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na washukuruni sana na asanteni sana. Thank you very much. PS Emeritus Dr. Ali Said Matano. Naomba pia tupashe kidogo. Tupe makofi. Tupashe. Amsha. Tumeskip step moja na tumeskip delivery. Asanteni sana.
that will be read out tomorrow. We have had part of the presentation from the second field, but because of time we will not go to that. We already have it in record, so we'll go straight to what we are proposing as the resolutions of the conference. Please see, you can start from the top. I think at the top there is the preamble, the start. The resolution of the 12th Mara Day, and we will not go into the body, that preamble. You can skip the preamble, we go straight to the key points, the key resolutions. So let me just give them a feel of what it entails, the preamble entails, so that we are not lost on what is it. So we are saying that we, the participants of the 12th Mara Day celebration and its scientific conference held from the 12th to the 15th September 2023 in Ugumo town, Serengeti district in the United Republic of Tanzania, and as key stakeholders of the shared Masai Mara Serengeti ecosystem, recognizing all those aspects are listed there. I don't want to go through that. Then go to the last preamble item. We hereby agree and recommend for action by the two governments, involved governments and local authorities, development partner, civil society, regional and international conservation agencies, riparian communities, private sector, the East African community as appropriate to 1. Promote and invest in climate-smart agriculture, nature solution, ecosystem-based adaptation and renewable energy and energy efficiency to mitigate the negative effects of climate change on the riparian communities and the Mara Serengeti ecosystem. 2. Pursue and unlock private sector financing and investment to promote sustainable tourism, biodiversity conservation and pollution control in the Mara River Basin. 3. To identify and mark major point source pollution hotspots and prepare a water quality investment plan for the Mara River. 4. Seek partnership for the application of artificial intelligence, earth observation and other innovative technologies to support knowledge generation and ecosystem monitoring and decision support and sustainable management of the shared ecosystem. 5. Further strengthen the institutional framework for cooperative management of the transboundary and instrument envisaged in the cooperative MOU, such as the Transboundary Mara River Water Resources Users Forum, the Joint Technical and Coordination Committees, the Mara River Basin Stakeholders Dialogue Forum, among others. Number 6, initiate a water fund, which we were told is also known as the Water Investment Program for the Mara River Basin, to optimally support conservation of transboundary Masai Mara Serengeti ecosystem, while at the same time empowering women, youth, and other marginalized groups for more inclusive and sustainable development. I will hand over to my colleague Asen to continue up to the 12th item. Yeah, thank you very much. So we have agreed also, number 7, to make budgetary provisions and prioritize interventions in the Mara Serengeti ecosystem, including Mara Day celebration in our respective budgets. Number 8, intensify and diversify resource mobilization initiatives for broad-based multi-sectoral and multi-stakeholder transboundary program to catalyze sustainable management and development of the Masai Mara Serengeti ecosystem. Number 9 is to embrace and integrate indigenous knowledge and practices of targeted communities in ecosystem conservation and management, including policy, programming, and on-ground interventions. Number 10 is to coordinate the establishment of the Mara River Transboundary Water Allocation Plan. And number 11, to support the establishment of joint transboundary water project and institutionalize the Mara River Basin Scientific Conference in all future Mara Day celebrations. Last, to reach out and leverage on private sector financing and investment for sustainable development of the Mara River Basin and in the Lake Victoria Basin in general.
Thank you very much. Through my executive secretary, I don't know whether we are allowed to. What application is this? Yeah, moderator. Thank you. I am here to represent the Nile Basin. And you know, the Great Victoria Basin is a sub-basin of the bigger Nile. With such kind of resolution, I cannot present before the government. So I think we need to recognize the stakeholders, including civil society and others, and the Nile Basin, because we have MOU between LBDC through East Africa community. So Nile Basin become part of this, because it complements our strategy. And next month, I'm going to have a governance of which I want to present it. So without that kind of recognition, then there is no connection, there is a disconnect. Thank you. Moderator, thank you very much. I think we have to discuss the issue of water allocations. How to wisely use the Mara River water. It's not featuring the resolutions. Thank you. Thank you, Chair, and thank you for those two sentiments. I think they are well noted for the Nile Basin. Yeah, it's our crucial partner, and I think, yeah, we'll add it in that recognition section to learn it. And for water allocation, I think it was there. Please see if you can project. It was number 10. Please see. Are you able to project number 10? The establishment of the Mara River Transboundary Water Allocation Plan. Yeah, thank you. Over to you. Okay, thank you, moderator. I wanted to add my voice as we crafted the resolution. Last week, actually, we hosted in Kenya the African Climate Summit 2023, and I would like actually we borrow at least a statement out of it, although I've seen what has been captured more so on the climate solution. That is the green growth and also the climate financing solution, especially to address the climate change, mitigation and adaptation within the Mara ecosystem and the transboundary. I think that will be very critical, coming immediately after the head of the states who attended the summit. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Kwenye. That one is quite in order. I think if the stakeholders here are in agreement, we can add that as the 13th resolution. Are we in agreement, stakeholders? As many of that opinion say aye. As many of our contrary opinions say nay. The ayes have it. Makofi kwao jameni. And I'm glad that we are still alert and alive. We don't want surprise documents and then you wonder whether you are in that meeting or not. I would like now to move us to this closing session, and we will go in this order. We will have the Office of the RAS giving
the closing remarks and vote of thanks on behalf of URT, and then we invite the counterpart from the Republic of Kenya to also give their closing remarks. And then we will have, the vote of thanks from URT, vote of thanks from Republic of Kenya, and then thereafter we have vote of thanks from LBBC. Thereafter, the Executive Secretary will invite the Regional Commissioner to close this meeting officially. So let's put our hands together for Mheshimiwa Msalika Makungu. Tafadhali. Tupige makofi pamoja tafadhali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipende tu kusema kutoa ufafanuzi rasmi kama ofisi. Ofisi ni ya mkuu wa mkoa. Kwa hiyo nianza kusema hapa nina ofisi na bosi wangu hapa mnanitengenezea mgogoro. Kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara na kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla sijatoa neno la shukrani, ningeomba mridhie Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Serengeti kama yuko waseme kidogo, kwa sababu ndio host wetu hapa, na tangu asubuhi nimesikia na maelezo mazuri kwamba tumekuwa comfortable tangu kufika. Mnaridhia? Mheshimiwa mkuu wa wilaya, karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, viongozi wote mlioko ndani, itifaki imezingatiwa. My name is Dr. Vincent Mashinji. I'm the District Commissioner for Serengeti. Here is a very place where we are. It's a very safe and quiet place. It's a very big area. For those who are coming from Kenya, you can take the Nakuru County size and multiply it by 5. Then you will not have the size of Serengeti. It will remain like maybe 300 square kilometers to make a comparison. I think I make that understand. I want to thank everybody who has managed to come to Serengeti. I want to assure you it's a safe place and you will enjoy this place. And for those who are coming from Kenya, I know you have a tip of Serengeti called Masai Mara. But before you leave this place, I urge you to move around, maybe on Friday or Saturday. You can go into our wilderness and you see the beauty of Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Kenya. Thanks so much. You're welcome again and again in Serengeti. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye alikuwa ni chief guest wetu, natambua uwepo wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Said Mohamed Mtanda. Natambua uwepo wa katibu mtendaji wa Lake Victoria Basin Commission ambaye ametumoderate hapa watano, katibu mtendaji wa Lake Victoria Basin Dr. Bwire, wageni wote waalikwa. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Hii nafasi yangu ni ya kutoa neno la shukrani. Kwanza niwashukuru kwa kufika, ninawashukuru kwa kushiriki, lakini nashukuru kwa namna ambavyo tumepata mawasilisho mbalimbali yakiwemo ya kitaalamu, lakini kwa namna ambavyo tumeshiriki kwa upendo na urafiki mkubwa. Tumeshuhudia utulivu mkubwa
kubwa tangu asubuhi mpaka jioni hii, ambayo inaonyesha kiwango cha juu cha mshikamano kati ya nchi zetu mbili, Jamhuri ya Watu wa Kenya, Jamhuri ya Watu wa Tanzania, lakini na wadau wetu wa maendeleo, lakini wakiwemo ndugu zetu kutoka kwenye nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nina imani kwamba ushirikiano tuliouonyesha, mapendekezo na mawazo yaliyotolewa kupitia kikao hiki tutakwenda kuyafanyia kazi kwa ajili ya uhifadhi endelevu wa bonde la Mto Mara kwa ajili ya faida yetu sisi tulioko sasa hivi tunaishi, lakini hata kwa wale wengine. Nina imani kila mmoja kwa imani ya dini yake, tupo tutaondoka, lakini Jamhuri ya Kenya itaendelea kuwepo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuwepo. Kwa hiyo tunapoishi sasa hivi na kutumia rasilimali zilizopo, tujue kwamba tuna wajibu mkubwa wa kuweka mipango madhubuti ya kuhakikisha rasilimali hizi tunazilinda kwa ajili ya vizazi vijavyo. Niwashukuru sana. Naomba sasa nimkaribishe kaunterpart wangu kutoka Jamhuri ya Kenya ili waweze kuendelea na itifaki. Karibu sana. Thank you very much, Ras. Thank you for those very good ones. Regional Commissioner, all protocols observed, ladies and gentlemen, good evening. Yeah, it's my pleasure to be here once more to just pass a vote of thanks on behalf of my compatriots from the Republic of Kenya. I would like to start on behalf of the Kenyan delegation in appreciating you, Regional Commissioner, and your colleagues, and the government of the United Republic of Tanzania for the warm hospitality that you have given us. We have been here for 4 days now. We have not had any incidents, and all of us are very happy and comfortable in this area of Serengeti. So we are very happy. Thank you very much. We have been very well facilitated at the border to come here and get here very conveniently, so that we don't take for granted, and we thank you for that. To the Lake Victoria Basin Commission for organizing this scientific conference, which you have provided very good logistics. We have a very good sound system. Everything has been running very smoothly, and generally for being there and ensuring that this event takes place. We thank you and encourage you to continue as we move forward. And to the presenters, we thank you for very well researched papers. You gave us very good scientific insights, which indeed will inform policy. And we are hoping that a very good contribution will come from your research work and provide that what is needed for the sustainable management of the Mara River ecosystem. To all the participants, for your very active participation. We have been sitting here the whole day. It is now going to 8 o'clock in the night, and I can see everybody is still patient and energized and willing to go on and on. Thank you for that. And we want to just say that we are looking forward to tomorrow for the actual Mara Day celebrations. We are here. We are expecting more of our delegations to be arriving this evening, and we will be together in that celebration. Of course, this will be said tomorrow, but let me just say it now that 12 months from now,
we'll be expecting you in Kenya in some part of the River Mara Basin, and we'll be very glad to host you. Thank you very much. Enjoy your evening. Thank you very much, Russ, and thank you very much, Mr. Mwapu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, and through my Executive Secretary, I would like now to pass the vote of thanks on behalf of the Lake Victoria Basin Commission. All protocols observed. Itifaki zote zimezingatiwa. I hope I got that right. I'd like to begin by thanking the God Almighty for this very successful event that He brought us to on this day. I also want to take this opportunity to thank the Regional Commissioner, who has actually taken his time to be with us this evening. And he has not only been with us today, he has been with us on this journey. And I would like us to give us a special appreciation to the Regional Commissioner. Tumeona mkono wako kwenye maandalizi, tumeona ukizunguka huku na huku, tumekuona kwenye runinga na kwenye WhatsApp, kwenye teknolojia. We don't take it for granted. Asante sana. We also want to thank our chief guest, Madam Wanje, who has since left for the day, but I believe she will still be with us tomorrow. She took her time, she has been with us for a better part of this day, and I want to believe Uganda is now in with us for the long haul. I also want to take this opportunity, by extension, to thank the United Republic of Tanzania, and also the Republic of Kenya for this cooperation, and the EAC partner states at large, who thought it wise for us to be actually in a position to celebrate the Mara Day every 15th of September. I also want to thank our keynote speaker, ES Emeritus, Dr. Matano, the moderators, the presenters, the speakers, and generally all the contributors that we had this conference. It was very interactive. I wish you could have a day that is made up of about 28 hours. We could have had more hours to interact, but we want to thank you sincerely for your patience and for your contribution. We want to thank the honorable delegates, the participants, including those who are with us online. We want to thank you for your participation. I also wish to thank our partners, GIZ, IUCN, WWF, UNEP, just but to name a few. And also a special mention of NBI under Engineer Matemo. You can see ako chonjo, sindio? Ako chonjo kabisa, makofi kwake. Amesema he's leaving no stone unturned. He has to go with something. So thank you very much, Engineer Matemo. You have ably represented. Thank you to our sponsors, EcoBank, KCB, GIZ, Kisumulink, among others. We sincerely thank you. You have supported this event not only as a sponsor, but as a true partner. I want to also thank the media. You have been with us, Clio 24 TV. Thank you very much for that live streaming. The whole day we have been on YouTube live. Asanteni sana, we do not take that for granted. And any other media house that has covered these events from the beginning, we sincerely thank you. I also would like to take this opportunity to thank the Secretariat, led by our Executive Secretary and Deputy Executive Secretary, plus all other staff who have put in their time, their effort, their skills to ensure that this 12th Mara Day was a pure success. We now hope to see you all tomorrow at the climax of the celebrations at the stadium. And any other person that I may not have recognized, this is an inadvertent, we recognize you all. Allow me now to bring in the Executive Secretary of LDBC, Dr. Masinde Bwire, who is then going to also give his
closing remarks and then invite the RC to close this session officially. Thank you very much. Thank you, Madam Millicent. Honorable Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Saidi Mtanda na waheshimiwa wote mliopo hapa, itifaki yote imezingatiwa. Niruhusu niongee kwa Kiswahili kidogo, maadamu Kiingereza kimezungumzwa sana hapa leo. Sina speech iliyoandaliwa ya kufunga. Dada yangu amesema shukrani. You have put on behalf of the commission our vote of thanks, but allow me to speak it in a strong note that we appreciate our strong, able partner states, the Republic of Kenya and the United Republic of Tanzania. Tunashukuru sana serikali zetu. It is through these able partner states that is why Mara Day celebration is able to happen. Kusingekuwa na msukumo wa serikali zetu hizi mbili, tusingekuwa na Mara Day ikisherehekewa. Sisi kama commission tunashukuru sana. Kwa niaba ya wafanyakazi wote wa commission, tunaendelea kushukuru kwa support mnayotupa. Niruhusu pia nishukuru wafanyakazi wenzangu wa commission. Ukiona vinaelea, Waswahili wanasema vimeundwa. Wenzangu wamefanya kazi kubwa. My brother engineer Matem, if you find such event being organized, means people behind me, they have done this. Allow me to mention Madam Engineer Hilda, who has been our coordinator, linking up with the partner states, assisted by Millicent and David. They have done this one. But my able deputy executive secretary amefanya kazi kubwa sana. Nilikuwa nimesinzia hapa akifanya kazi kubwa. Kwa hiyo nashukuru sana Engineer Koreta, Mungu akupe nguvu na maisha marefu. Baada ya hayo ni washukuru co-organizers. WWF Tanzania na Kenya wamefanya kazi kubwa. You have been with us throughout the journey of this scientific conference and the entire Mara Day celebration. Bank ya KCB Tanzania, bank ya Ecobank Kenya wamefanya kazi kubwa. GIZ colleagues, they have funded most of the element of this scientific organization. KFW through IWM project wamefanya kazi kubwa. Na UNEP kupitia mradi wa Adapted to Climate Change fanya kazi kubwa. Serikali zetu pia, mnaona watu wako hapa, umeshafanya watu wengi. Tunashukuru sana. Baada ya maneno hayo machache, mniruhusu kwa heshima kubwa, kwa unyenyekevu, nimkaribishe Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara aweze kufungia conference hii. Good evening. Good evening, everyone. Dr. Wire, it's very difficult to speak or to become the last speaker, especially when people are very tired. Because I know you have been here since morning, but I would like just to mention 2 points. One, to welcome delegates from Kenya, our good neighbors. And I would like to comment that this relationship between Tanzania and Kenya should be maintained. And the second point I want to make tonight is, I have been told that you had a very nice discussion since morning, and we all had the recommendation
which has been read by the Secretariat, and I hope tomorrow our two governments will sign the recommendations for implementation, and those which needs special attention from our governments will be taken back home to our government through our cabinet ministers, so that to be prepared then to be taken back to our member states for implementation. And I'm very happy also, I heard my brother from Kenya saying that you had a very good accommodation yesterday, or since when you came to Tanzania. So I would like to thank the District Commissioner for Serengeti for making sure that every member of this conference or this who are attending this marathon this year are happy, they are safe, and we expect also you shall go back home safely. So tonight I don't have a lot of issues to mention. Nimalizie tu kwa kusema serikali ya Tanzania chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kutekeleza mahusiano baina ya nchi zetu, lakini pia itaendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa East African Community. Kwa hivyo matarajio yetu ni kwamba mwaka huu tumefanya hapa Serengeti sherehe zetu hizi. Mwakani Mungu akipenda, tutakapokuja Nakuru, na sisi wa Tanzania tutapata fursa ya kujifunza mambo mengi kutokea Jamhuri ya Kenya. Kwa hiyo mimi ni washukuru sana wenzetu wa Lake Victoria Basin Commission kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za kiserikali na private sectors ambazo wametajwa kuwepo hapa kufanikisha sherehe za mwaka huu au maadhimisho ya mwaka huu hapa mkoani Mara. Lakini ninaamini pia mahusiano haya yanaweza kwenda hata nje, yakawa mahusiano zaidi au yakavuka mipaka. Maana kuna wengine wameshiriki maadhimisho haya mwaka wa pili, sasa mwaka wa tatu, kuna wengine mwaka wa 12. Kwa hiyo inawezekana pia hata wenzetu wa Kenya wana watoto hata hapa Jamhuri ya Tanzania kupitia maadhimisho haya ya Mara Day, kwa sababu miaka 12 si haba. Kwa hiyo na mimi natoa wito kwa Wakenya, kwa sababu hii ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, na sisi vijana wetu wa kike hapa Tanzania ni vijana pia wazuri, basi mnaruhusiwa kuendeleza umoja wa Afrika Mashariki. Na kwa msingi huo hata mimi mwenyewe binafsi nilipoona kwamba hawa wa Kenya wanachukua dada zetu, na mimi nimeoa pia Kenya, ili kufanane, ili uhusiano wa Afrika Mashariki uwe kweli uhusiano wenye mahusiano makubwa zaidi. Kwa hivyo usiku wa leo pia mnaruhusiwa kutembea tembea. Serikali imeimarisha ulinzi, hakuna atakayejeruhiwa, hakuna atakayepata changamoto yoyote. Msijifungie kwenye hoteli zenu, tembeeni usiku kuimarisha mahusiano na Watanzania. Kwa hiyo kama nilivyosema, you are very tired, the session was very tight. I would like to say now the conference has been closed. Asanteni sana.